আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আজকে যে ভিডিওটা আমি আপনাদের জন্য নিয়ে আসছি সেটি হচ্ছে হাওয়াই নতুন মডেলের মধ্যে প্লে স্টোর কীভাবে ডাউনলোড করতে হয়। দেখতে পাচ্ছেন আমার কাছে একটা হাওয়াই আছে, সেটি হচ্ছে হাওয়াই Y9a। এটার অ্যান্ড্রয়েড ভার্সন, এটার ভার্সন হচ্ছে 10.1.1 ভার্সন, অ্যান্ড্রয়েড ভার্সন 10। এটিতে আমি আজকে প্লে স্টোর ডাউনলোড করে দেখাবো। দেখার জন্য আমার সাথেই থাকুন। ওকে, এটি করার জন্য এট ফার্স্ট আমাদেরকে যেতে হবে ব্রাউজারে। ব্রাউজারে যাওয়ার পরে আমাদেরকে ভিমোস প্রো ইংলিশ ভার্সনটা ডাউনলোড করতে হবে। ডাউনলোড, দেখতে পাচ্ছেন এটি ডাউনলোড হচ্ছে। ওপেন দিব, এগ্রি করব। এটি হচ্ছে চাইনিজ ভার্সন, তো আমি এটি ক্যান্সেল করব। চাইনিজ ভার্সনটা রিমুভ করে দেব। ইংলিশ ভার্সনটা ডাউনলোড করা আছে, ইংলিশ ভার্সনটা ইনস্টল করব। ইনস্টল হওয়ার জন্য একটু অপেক্ষা করতে হবে। ইনস্টল ফিনিশ সাকসেসফুল। ওপেন করব, দেখতে পাচ্ছেন এটাতে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ চলে আসছে। ওকে, কোনো পারমিশন দিয়ে দিতে হবে। সবগুলো অ্যালাউ করে দিলাম। ওকে, দেখতে পাচ্ছেন এখানে অ্যাড নাম্বার 2 রোম 7.1 64 বিট। ওকে, অ্যাড করব। রোম ইনস্টলিং। ইনস্টল হওয়ার জন্য একটু অপেক্ষা করতে হবে। ইজিলি কিভাবে করতে হয় আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, আপনারা একটু দেখতে থাকুন। সেটিংয়ে যেতে হবে, গুগল সার্ভিসটা কনফার্ম করে দিতে হবে। গেটিং ইনস্টল গুগল সার্ভিস। ওকে, তো আমি ব্যাকে যাব। সেটিংসে আসছে,
কাছাকাছি যাব। I know that. Okay, screen. দেখতে এই অপশনে এখানে ক্লিক করতে হবে, ভিডিওতে স্টার্ট। ওকে, একটু ওয়েট করতে হবে। Vmos Pro, একটু ওয়েট করেন। এভাবে আমরা যে হাওয়াই যেগুলোতে প্লে স্টোর থাকে না, ওগুলোতে আমরা প্লে স্টোর ইনস্টল করতে পারবো এবং ইজিলি প্লে স্টোর ইউজ করতে পারবো, কোনো ধরনের সমস্যা হবে না। আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন। ওকে, হ্যাঁ, আমার কাজ শেষ। এখন প্লে স্টোর চলে আসছে, এখানে দেখতে পাচ্ছেন, এখানে প্লে স্টোর চলে আসছে। এখন ইমেল দিতে হবে। একটি কথা বলে দিই, এখানে এখানে আপনার ইমেলটা একবার দুইবার দিতে হবে, প্রথমবার না নিলে আবার পুনরায় ট্রাই করতে হবে। এটি হচ্ছে এই সিস্টেমের হচ্ছে, এটাই হচ্ছে কাজ। আমি ইমেলটা দিয়ে দিতেছি। আমার ইমেলটা ভুলে গেছি। চলে আসছে আমাদের গুগল সার্ভিস। ওকে, তো দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, এখানে কোনো ধরনের ভিডিও কাট করা হয় নাই। কিভাবে আমি ইনস্টল করলাম আপনাদেরকে দেখিয়ে দিলাম। এখান থেকে আপনারা যেটাই চান সেটা ডাউনলোড করতে পারেন। দেখেন আমি ইউটিউবটা ডাউনলোড করে দেখাই। ইউটিউব ইনস্টল। একটি কথা না বলে নয়, যারা আমার ভিডিওগুলো দেখতেছেন, আপনাদের আমার ভিডিওগুলো ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, আমার ভিডিওতে একটা লাইক করবেন
আর বন্ধুদের মধ্যে আমার ভিডিওটা একটু শেয়ার করে দিবেন। ইউটিউব ইনস্টল হয়ে গেছে, এই দেখতে পারতেছেন ইউটিউবটা এখন চালু হয়ে গেছে। জিমেলটা ডাউনলোড করতেছি। জিমেলটা ডাউনলোড হয়ে গেছে। দেখতে পারতেছেন আমার জিমেল চালু হয়ে গেছে, এখানে সবকিছু আমার মেইল বক্স সবকিছু অল মেইল সবকিছু দেখা যাচ্ছে। তো এইটাই, এইভাবে আপনারা চাইলে হাওয়াই যেই নতুন মডেলগুলোতে প্লে স্টোর সাপোর্ট করে না, এগুলোতে প্লে স্টোর সাপোর্ট করাতে পারবেন এবং অ্যান্ড্রয়েড ভার্সন ইউজ করতে পারবেন। আমরা এটা বাইরে গেলাম, এটার থেকে আবার ওখানে যাওয়ার জন্য সেম এভাবে একটু ওয়েট করতে হবে। সেম এখানে আর কোনো কিছু করতে হবে না, জাস্ট এরকমই, এরকম করে আপনারা প্লে স্টোরটা ইউজ করতে পারবেন। ওকে, এখানে আপনার অ্যান্ড্রয়েডের সব কিছু যে সফটওয়্যারগুলো ডাউনলোড করবেন সবগুলো এই পেজের মধ্যে থাকবে এবং এই স্ক্রিনের মধ্যে পাবেন। তো ঠিক আছে বন্ধুরা, আজকের মতো এখানে শেষ করলাম। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর আমার ভিডিওগুলো আপনাদের ভালো লাগলে লাইক করে দিবেন আর শেয়ার করে দিবেন। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ সো মাচ।